Discuss on matrices. So here we'll go to page number 79. It is about algebra or operation of matrices. So that is 6.4. You have important operation of matrices like equality of matrices, addition of matrices, subtraction of matrices, multiplication of matrices. So first one is equality of matrices. So what is equality of matrices? Two matrices are said to be equal if and only if they have the same order and all the corresponding elements are equal. Example ನೋಡಿ first A B C and then D E F is equal to 2 3 5 1 2 6. It means A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 5, D is equal to 1, E is equal to 2, F is equal to 2 ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. The sum of two matrices of the same order is the matrix whose element are the sum of corresponding elements of the given matrix. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, A ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 302, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 302 and 259 4 minus 3 7, and B 874 minus 2 6 minus 2 408, and then A plus B. So addition of matrix A plus B ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಇದೆ A ಗೆ and B ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 8 ಇದೆ, so 3 plus 8 and then 2 minus 2 and then 4 plus 4. Likewise 0 plus 7, 5 plus 6 and 3 plus 0 and then 2 plus 4 are 9 minus 2 and then 7 plus 8. So from this A plus B, if you add this A and B, you will get 11 0 8 7 11 minus 3 6 7 15. So this is about addition of matrices. And go to next point, that is a subtracting of matrices. Here it is done in the same manner as the addition of the matrices and the subtract ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, so we'll take the example 508 482 39 minus 2. B is equal to minus 7 2 4 and then 3 minus 5 8 0 7 minus 8. A minus B ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 minus 7 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ minus into ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And then 0 minus 2 and then 8 minus 4 4 minus 3 2 plus 5 8 minus 8 3 minus 0 9 minus 7 and 8 plus 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 5 plus 7 12, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 12 ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 0 minus 2 minus 2 8 minus 4 4 and then 4 minus 3 1 2 plus 5 7 8 minus 8 0 3 minus 0 3 9 minus 7 2 minus 2 plus 6, that is plus 6. So this is how we have to subtract the matrices number. And then regarding multiplication of matrices, a matrix may be multiplied by a constant or by any other matrix. So the matrices ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. And then scalar multiplication, if A be any matrix and K be any scalar, then the matrix obtained by multiplying every element of A by K is said to the scalar multiplication. Example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, A is equal to 4 5 6 7 8 9 0 1 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನು 4A. ಸೊ ಇದು ನಾವು 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು A ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 5 6 7 8 9 0 1 2. ಸೊ 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So likewise you have to multiply. Next, multiplication of one matrix by another matrix. Here the product of two material is defined only when the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second. So here example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, page number 81. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ A is equal to minus 8 minus 4. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ರೋ. B ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, 8 4 3. So then A B is equal to minus 8 4 5 into 8 4 3. ಒಂದು ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 8 8s are 64 and then 4 4s are 16, then 5 3s are 15. So simplify ಮಾಡ್ತೀವಿ, you get minus 33. And we'll go to second part. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 432 104 513. B is equal to minus 270 413 345. Find AB BA are the equal. A into B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ B into A ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ A B, ವಾಟ್ ಇಸ್ A ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ B ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4 into 2 minus 8 and then 3 then 3 4s are and 12 and then 2 3s are 6.
ಸೊ ರೋಸು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ 1 2s are 2 and 1 0 4s are 0 and then 4 3s are 12. First column ಮುಗಿತು. And then 5 2s are 10 and 1 4s are 4 and then 3 3s are 9. So first ನಿಮ್ದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರೋಸು ಮುಗಿತು. And then go to second column and second rows. So ಇಲ್ಲಿ 3 7s are 28 and then 3 1s are 3 and then 3 4s are 2 4s are 8. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 0s 0 4 zeros are 0 and 3 3s are 9 and 2 5s are 10. Likewise, you have to simplify. You will get all these number multiplication number. If you add these items like -8 plus 12 plus 6, you will get 10, and then 28 plus 3 plus 8 39, and then 0 plus 9 plus 10, you will get 19. And then for second rows, -2 plus 0 plus 12 you'll get 10, and plus 7 0 plus 12 you'll get 19, 0 plus 0 plus 0 plus 20 you'll get 20. And for third one you will get 3 48 and 18. So this is regarding AB. And we'll go to like BA. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ -2 into 4 -8 and then 4 4s are 16 and then two ಹೇಳಪ್ಪ. Okay, sorry. And so likewise, if you multiply B into A, you will get final answer -1 -6 24 32 15 21 41 14 37. ಇವಾಗ ನೋಡಿ A B ಬಂದು ಮತ್ತೆ B A ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ A ಇಂಟು B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್, B ಇಂಟು A ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. And then go to 6.5 regarding properties of matrix multiplication. So ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, A that is multiplied by BC is equal to A multiplied by B to the that to be multiplied by C. And regarding matrix multiplication is distributive. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, A within bracket B plus C is equal to AB and then plus AC, and B plus C that is multiplied by A is equal to BA and plus CA. Regarding matrix multiplication in general, not cumulative, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, if A and B are true matrices such that AB and BA are defined, then AB is not equal to BA in general. So AB ಮತ್ತೆ BA ಯಾವತ್ತು ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, it is not equal ಅಂತ ಹೇಳಿ. Transpose. So here you have AT. So transpose ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೋ ನ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ನ ರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು 3 4 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲಮ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ರೋಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. 3 4 2 and then 6 8 4 and 9 12 6. Properties of transpose matrix ಏನು, AT to the power of T is equal to ಅದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ A plus B to the power of T is equal to AT
into BT. Then third one, AB to the power of T is equal to BT into AT, and ABC to the power of T is equal to C to the power of T, B to the power of T, A to the power of T. And then fourth one, KA to the power of T is equal to KAT. So example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ example, if A is equal to 4 2 minus 3 4 5 0, then PT to the power of PT into A to the power of T, that to the power of T is equal to A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ನ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 4 and then 2 5 minus 3 0 is equal to 4 4. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 4 and then 2 5 minus 3 0. So there is equal to A. Therefore the proof, ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, put next line. If A is equal to 4 0 1 2 minus 1 2 minus 3 5 4, B is equal to 2 2 1 1 3 6 1 5 minus 3. So PT is equal to A plus B to the power of T is equal to AT A to the power of T plus B to the power of T. And then LHS is LHS A plus B to the power of T is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. 4 plus 2 2 plus 1 minus 3 plus 1 0 plus 2 minus 1 plus 3 5 plus 5 1 plus 1 2 plus 1 4 minus 3, the whole to the power of T is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. So you get 6 2 2 3 2 8 minus 2 10 1 to the power of T. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೋಸ್ ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರೋಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 6 3 2 2 2 10 and then 2 2 8 1. ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ 4 0 1 2 minus 2 minus 3 5 4 and then plus 2 2 1 1 3 6 1 5 minus 3. And again you have to find out this, like add ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will get the answer 6 3 2 minus 2 2 2 10 2 8 1. The proof, ಏನ್ proof, if A is equal to 3 ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ third one, if A is equal to 3 4 minus 1 minus 2, B is equal to 0 6 and 1 minus 5. So PT AB to the power of T is equal to B to the power of T and A to the power of T. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ 84, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 4 minus 1 2 and that is to be multiplied by 0 6 1 minus 5. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer minus 6 8 12 minus 6. So RHS B to the power of T A to the power of T is equal to 0 6 1 minus 5. So if you multiply that by 3 4 and minus 1 2, you get the final answer minus 6 8 12 minus 6. So here it is the proof. So this is regarding the transpose of a matrix. And then I'll go to determinants of a square matrix. So square matrix ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 84 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲಿತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, determinants can be evaluated directly if it is of order 2. Anyhow, if order 3 are given, then the given determinants must be reduced to second order. So 3 order ಇದ್ರೆ ನೀವು second order ಗೆ reduce ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ reduction method ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, evaluate A is equal to A B C D and then determinants is equal to AD minus BC. B is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 4 and 4 5. determines A is equal to 15 minus 16 is equal to 1. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 3 5s are 15, 4 4s are 16. So 15 minus 16 you will get minus 4. Evaluate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 4 7 2 5 8 3 6 9. So determinants of A is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 5 8 6 9 and then minus 2 4 7 6 9 plus 3 4 7 5 8. So if you simplify this, you will get like 45 minus 5 9s are 45 8 6 are 48. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 1 ಮತ್ತೆ minus 2 ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 9s are 36 7 6 are 42 and then plus 3 ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 4 8s are 32 7 5s are 35. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, you get the answer 0.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, and go to page number 85. You will have Saru expansion of determinants. So it is another method which where two totals, namely A total of positive products and B total of negative products. So sum total of A and B will give the final result. So A ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, B ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ A 1 2 3 4 1 2 1 3 2. To evaluate this, write the first column after C1 and C2, C3. Then the given problem will become 3 rows and 5 columns plus leading diagonals. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 1 2 2 3 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. C1 C2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4 1 2 and 1 3 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ 1 4 1 2 1 3. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ 3 3 ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ 3 3 ಲಿಂಕ್ ನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಾರು 1 into 1 into 2 plus 2 into 2 into 1 plus 3 into 4 into 3 minus 1 into 1 into 3 plus 3 into 2 plus into 1 and then plus 2 into 4 into 2. So if you simplify this, you will get A is equal to 17. So if any two rows columns are interchanged, then the value of determinant interchanges by sign. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನೆ B is equal to 1 4 1 2 1 3 3 2 1 R1 R2 R3. Change R2 is to R3, then the value of determinant is equal to minus 16. ಸೊ C1 C2 C3 ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ಆನ್ 1 3 2 and then 2 2 1 and 3 1 1. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 1 2 3 and 2 1 2 and then 3 4 1 is equal to 1 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ 1 4 2 1 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ತೆಗಿರಿ 2 4 3 1 then plus 3 2 1 3 2. So if you simplify this, you will get 16. So this is a Saru expansion of determinants. And then if you move to page number 86, you will have a minor of a matrix. So minor of a matrix, it is a when we delete the rows of A and the column of the determinants denoted by AJ and MJ. Example input ನೋಡಿ, A is equal to 5 3 4 6 2 9 7 1 8 to be determinants of order 3. Then deleting the first row or first column will get the determinants M11 and 2 9 1 8. So first row first column delete ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 9 1 8 ಸಿಗುತ್ತೆ, which is the minor element. ಸೊ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 9 7 8 which is a minor element. And the sign of a minor to every element A of a determinant A or to every minor M, we assign a sign minus 1 to the power of I plus J. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 87 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 6.9 ಅಲ್ಲಿ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, Cij is equal to Mij if I plus j is an even number. ಮತ್ತೆ Cij is equal to minus m ಯಾವಾಗ when I plus j is an odd number. So the cofactor of the elements 10 11 12 in the determinant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 are respectively C11, then 14 15 17 18. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಒಂದು ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೆನ್ C1 2 ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 13 15 16 8. ಅಂಡ್ ದೆನ್ C1 3 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 13 16 ಮತ್ತೆ 14 17 ನೋಡಿ 10 11 12 ಬಿಡ್ಬೇಕು, 15 8 15 ಮತ್ತೆ 18 ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 6.10 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. Inverse of matrix is square matrix of the same order. All the square matrices do not have inverse. So, but only square matrices which are non-singular have inverse. This inverse is unique. So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. And then 6.11 ಹೋದ್ರೆ solution for simultaneous equation ಇದೆ. So, ಇಲ್ಲಿ simultaneous equation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have two methods, adjoint method ಮತ್ತೆ Cramer's rule method. So adjoint method ಅಲ್ಲಿ you have a equation a1x plus b1y is equal to c1.
A2x plus B2y is equal to C2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then ಇಲ್ಲಿ we next is Cramer's rule. Cramer has a rule given a rule to the solve simultaneous equation involving two or more. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Cramer rule ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 89 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. Find the value of x, y, z, etc. as x is equal to determinants x divided by determinants and y is equal to determinant y divided by determinants and z is equal to determinant z divided by determinants. So ಇಲ್ಲಿ solve the equation using Cramer's rule. So ಏನ್ Cramer's rule? 2x minus 3y is equal to 3. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So 4x minus y is equal to 11. So first ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, you write 2 4 and then minus 3 and then minus 1. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ and into x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Again you have to write down that. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ like simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ equation is equal to 311 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 311 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Turn next page. Determines 2 4 3 minus 1 minus 3 minus 1 is equal to minus 2 plus 2 is equal to 10. And then y is equal to 2 4 3 11 is equal to ನೋಡಿ 2 11s are 22 4 3s are 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 3 11 minus 3 and then minus 1. So 3 1s are minus 3 and then 11 into minus 3 is equal to, you'll get 33. So is equal to 30. So determinants ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, x is equal to determinants x divided by determinants is equal to 30 divided by 10. Y is equal to delta ಅಥವಾ determinants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Determinants y divided by determinants. So 10 divided by 10 is equal to 1. So this is how Cramer's rule would be prepared. So ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ. So go to page number 91. Go to page number 91. Problem number 5. In a certain city, there are 50 colleges and 400 schools. Each school and college has 18 peons, 5 clerks and 1 cashier. Each college, in addition, has 1 PRO and 1 librarian. The monthly salary of each of them is as follows. Peon 3,000, clerk 15,000, cashier 16,000, PRO 17,000, librarian 19,000. Using matrix notion, find ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, total number of posts of each kind in colleges and schools taken together, a total number ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And then the salary bill of a college and a school, second one. Third one, total monthly salary bill of all the this colleges and the schools taken together. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಎ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಎ is equal to colleges divided by 50, school divided by 400. And then B is equal to school, college, school. So ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪಿಯೋನ್, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್, PRO, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ, 18, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 18, ಕ್ಲರ್ಕ್ 5 5, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ 1 1, PRO 1 and ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, and then ಲೈಬ್ರರಿ 1 and then school it is 0. So C ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು, ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೀವು ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ABC ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ therefore ಸಿ ನೋಡಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ದಾ 53,000, 15,000, 16,000, 17,000, 19,000. So therefore the total number of posts of each kind in colleges and the schools taken together are given by AB is equal to 50 into 400 and that is 18. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, 400 ಬಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ 5400 ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, 18 5 1 1 1, 18 5 1 0 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಬಿ ಆಯ್ತಾ, ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 50 into 18 and then 400 into 18. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ಗೂ ಈ ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್. ಹೌದಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೈಸ ವರ್ಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, BC ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಬರೀತೀರಾ. 18 into 3,000, 5 into like 15,000 ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆತಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8100 2250 450 50 ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಏನಿದೆ 3000 15000 16 17 19000 ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀರೋಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಜೀರೋಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋಸ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ okay, if you go to page number 95 nodi 95 problem number 30. If a minus 3b is equal to 2 3 minus 1 minus 3 2 4 and 4b minus a is equal to 6 5 7 minus 3 6 8, find a and b. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 4b ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4b ಮೈನಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 6 5 7 3 ಮೈನಸ್ 3 6 8. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎ ಮೈನಸ್ 3b ದೆನ್ 2 3 minus 1 minus 3 2 4 and then minus a plus 4b ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ b is equal to ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು b is equal to write down 8 8 6 and then minus 6 and then 8 and 12. So this is how we have to simplify the this equation and go to page number 100. Page number 100 ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡಿ ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ during the month of January and February 2013 and it also gives the amount of Mr. Hope during these 2 months for the purchase of shares of the two companies. So ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಾನ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ company and values per share alpha beta is to the 100 and 50 90 120. Total amount invested ಬಂದು 1250 ಮತ್ತೆ 1500. Find the proportion of shares of A and B purchased during the month using the Cramer's rule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ನಿಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 100 50 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 90 20 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1250 ಮತ್ತೆ 1500. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 100 90 ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ 50 120 ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಕ್ 1250 ಇಂಟು 100 ಯು ಗೆಟ್ sorry if you multiply this 1250 into 50 you get 12,000 and likewise same if you multiply this 1500 you will get 4500. so idu matte simplify ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 7500 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ 1250 ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 1500. ಸೊ 100 ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ 50 120 ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಈಗ 1250 into 120 that is 1,50,000 and then 1500 into 50 you'll get 75,000. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1250 1500 ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅದೇನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ 190 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ 100 ಮತ್ತೆ 90 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1250 ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 into 1500 1,50,000 and then minus 1250 into 90 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,12,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಗೆಟ್ 3,37,500. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾದಲ್ಲಿ 75,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 7,500. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ನೋಡಿ 37,500 divided by 7,500 is equal to 5. So this is the Cramer's rule to be prepared. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಯೂನಿಟ್ 7. ಯೂನಿಟ್ 7 ಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್? Permutation is nothing but
is an arrangement of elements or things from a given group taken one or more at a time is called permutation. And combination, it is where the groups which can be made by taking small or all things at a time. So combination order does not matter. It is simply the identify of items in the selection of that matters. So the permutation combinations of the problem is just like arrangements of elements. Turn next page, page number 106. Here you have fundamental principle. Principles ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ notation ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 6 ಅಂದ್ರೆ 6 into 5 into 4 into 3 into 1. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And then permutation of like things or elements 106 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ y is equal to n factorial divided by p factorial minus q factorial. And then 7.5 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And next is 108 page number, we have combination. So combination ಬಗ್ಗೆ theorems ಇದೆ. What is combination? ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 109 ಹೋಗಿ NC1 is equal to n factorial divided by 1 factorial into n minus 1 factorial. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ. 7.7 ಅಲ್ಲಿ NCR is equal to NC n minus R. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 110, illustration 7.9, problem number 1. Find the value of A, 8p3, 7p4, 6p2, D, 10p5. So what is 8p3? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 8 factorial divided by 8 minus 3 factorial. What is 8 factorial? 8 ನಿಮ್ಗೆ 8 factorial ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 8 minus 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 factorial ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 8 into 7 into 6 into 5. And then 5 factorial. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 factorial ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು if you divide these, if you multiply 8 into 7 into 6 into 5 divided by 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 336 ways. ಅದೇ ರೀತಿ 7p4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 times ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ. 7 into 6 into 5 into 4 into 3. And then minus ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 factorial. 7 minus 4 3 factorial ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 840 ways. Next 6p2 6 factorial divided by 6 minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 factorial. So 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 into 5 into 4 divided by 4. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30 ways ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 10p5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗಿ, if np2 is equal to 30, find n. npt is equal to 30 ಆದರೆ what is n? So n factorial divided by n minus 2 factorial is equal to 30. What is n? ನಮಗೆ n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n minus 2. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು, 30 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ negative value should not be considered, therefore n is equal to 6. n square minus n minus 30. So n square minus 6n plus 5n minus 30 equation ಆಗುತ್ತೆ. You will get the n is equal to 5. And then go to page number 111. You have the problem number 7. 7 problem number nodi. Find the number of arrangements of the letter of the following. So university. So university ಎಷ್ಟು letter ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 factorial. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು factorial. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಜಗದ್ಗುರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 9 factorial ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 8 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 factorial ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ 8 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 8 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. And okay, go to page number 112, problem number 9. ಇಲ್ಲಿ permutation and the next combination ನೋಡಿ. Find the value of the following: 10C0, 15C, 10 4C2 ಮತ್ತೆ 8C5. So 10C0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so 10 factorial divided by 0 factorial. So is equal to, so if any factorial divided by 0 is equal to 1, ಆಯ್ತಾ? And then 15C10 ನೋಡಿ, 15 factorial 10 ವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ?
10 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10. ಸೊ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 10 ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ 10 into 10 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 5 into 4 into 3 into 2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದು 2002. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 4C2. 4C2 ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2 into 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 ಇಂದ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 2 ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 into 3 into 2 divided by 2 into 1. And then 8C5 ಅಂದ್ರೆ 8 into 7 into 6 into 5. That divided by 5 factorial. And then 8 minus 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 factorial ಸಿಗುತ್ತೆ. So is equal to 56. And ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ 7 is selected from 5 boys and 6 girls if boys must be in majority. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಾಯ್ಸ್ 5 4 6 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 3 ಅಂಡ್ 7 ಟೋಟಲ್ 7. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5C5 into 6C2 plus 5C4 into 6C3. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 1 into 15 plus 15 into 20. ಸೊ 15 plus 100 is equal to 150 days. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 15 ಬನ್ನಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 113. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 16 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ of whom 4 are batsmen, 5 are bowlers and 2 wicket keepers. The rest are all rounder. In how many ways a team of 11 can form as to contain? ಏನೇನ್ ಕಂಟೈನ್ ಇದು 3 batsmen, 4 bowlers, 1 wicket keeper and 3 all rounders. Second one 4 batsmen, 2 bowlers, 1 wicket keeper and 4 all rounders. So arrange ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ 4 batsmen 3 and 5 bowlers 4, 2 wicket keeper 1, 5 all rounder 3. ಇದನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4C3 5C4 2C1 and 5C3. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So this concludes your permutation and combination. Next we go to unit 8. So unit 8 ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ probability ಇರುತ್ತೆ. So what is probability? Probability means possibility of happening of an event or likelihood of happening of an event. So probability ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು event ಅಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕರ್ ಆಗ್ತಿರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 117 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ measurement of probability ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So probability can be measured in terms of objective and subjective. Objective ಅಲ್ಲಿ classical approach, empirical approach, and then the modern approach also we have. But next page number 120. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 122 ಹೋಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಡಿಟಿವ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 124 ಹೋಗಿ. ಈ 124 ಅಲ್ಲಿ 8.8 ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. probability of B bar A into probability of A, where I is equal to 1, 2, 3 and N are unknown, are known. So probability of AI divided by B is equal to probability of AI intersection B divided by probability of B. And the probability of B is equal to probability of A1 intersection B plus probability of A2 intersection B plus until ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A1 intersection B ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. illustration 8.1. Find the probability that a thorough of unbiased dice result an ace number and an even number and a multiples of 3. dice ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಗಡೆನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 6 ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು one ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ even ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಪಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇದೆ n is equal to 6. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 6.
ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 4 6 ಹಾಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ 6. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ, ಮೂರನೇದು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಮತ್ತೆ 6 ಇದೆ. ಸೊ 3 6, ಸೊ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡೋರ್ಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೀವು Question number 2 ನೋಡಿ. One card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. Find the probability that the card drawn ಏನು is heart ante, is a king, belong to red suit. Fourth one is a king or a queen, and next is a king or a heart. So card ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, total cards pack ಅಲ್ಲಿ 52 cards ಇರುತ್ತೆ. So there are 4 suits, namely spade, club, heart, diamond, 4 shape ಇರುತ್ತೆ. So in each suit there are 13 cards, namely ಎಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಏಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10. ಮತ್ತೆ ಜಾಕಿ, ಕ್ವೀನ್, ಕ್ವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 13 ಆರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 13 ಆರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 52. ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ, 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 52. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ ಸೂಟ್, ರೆಡ್ ಸೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 26 ಔಟ್ ಆಫ್ 52. ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ವೀನ್, ಸೊ 4 ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 4 ಕ್ವೀನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಔಟ್ ಆಫ್ 52. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬನ್ನಿ. ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 8 ರೆಡ್ ಅಂಡ್ 5 8 balls. 2 successive drawings of 3 balls are made such that 8 ಬಾಲ್ ಇದೆಯಂತೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ, 8 ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ 5 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ 3 ಬಾಲ್ ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಾಲ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಬಾಲ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತೆಗಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 3 ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ 126 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 3. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 13c3 ಇಂಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು, 8c3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 13c3. ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 127 ಗೆ ಹೋಗಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 127 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. Chances are there 8 to 5 against a person who is now 40 years old, living till he is 70. And 4 to 3 chances against another person now living 50 till he is 80. So what's the probability that at least one of them will be alive 30 years ends? So ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್ಟರ್ 30 years. ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ಮೈನಸ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ರೈಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 5/8 is equal to 3/8. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 8 1s 8, 8 minus 5 3/8. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 1 minus 3/4 ಮಾಡಿದಾಗ you get 1/4. Here the events are independent, hence the probability that both will die before 30 years. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, a intersection b is equal to a into b. What is the a, 3/8. What is the b, 1/4. So if you simplify this, you will get 3/32. So probability of chances of dying is 0.09. So this is the probability will be prepared. And here go to page number 129. Page number 129, problem number 9. The following table show the distribution of blood types in the general population, OHIO, that is how worth blood center ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಮತ್ತೆ RH ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ RH ಮೈನಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 34 6 9
2 4 ಮತ್ತೆ 1 and then 38 6. From the above data, prepare the joint probability table and the following probability. ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? A person selected at random will have type O blood. O blood ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ RH ಮೈನಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ RH minus, again minus ಕೇಳಿದಾನೆ. And then the person selected at random will have a type B given on the condition she or he is a RH positive ಆಗಿರಬೇಕು. And then what's the probability that a married couple will have both B RH minus. And then what's the probability that a married couple will have a both type AB blood. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ. ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಎ ಬಿ 0 ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ RH ಪ್ಲಸ್ RH ಮೈನಸ್ 34% ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.34, 0.06, 0.0009, 0.02 and then 0.0040, 0.01, 0.38, 0.6 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇವ್ರಿಗೆ 100% ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಪ್ O ಬ್ಲಡ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ, O ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರು 0.44. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ RH ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ, 0.15. ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್. And then C ಬಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ RH ಮೈನಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು condition probability that she or he has a type O blood. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, probability RH minus divided by 0 is equal to ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ RH ಇರೋದು 0.60, that is divided by 0.44 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1363. Then the next part, probability of a person selected at a random will have a type B given that she or he has RH plus. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probability condition probability P probability into B intersection RH plus. So therefore P probability of B intersection R H divided by RH plus. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.09 divided by 0.85 table ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. And then probability of married couple both will have RH minus ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is 0.15 into 0.15 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 0.025. And married couple will have a both type AB blood. Again ಬರ್ಕೋಬೇಕು, A into B into ಮತ್ತೆ probability of A into B. So if you multiply 0.05 into 0.05, you get 0.0025. So this is the probability condition, and this joint probabilities table will be prepared. So this concludes your probability matrices, and next is about linear programming. So linear programming ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ graphical method ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So it is quite easy. Page number 135. Linear programming is one of the most popular techniques and widely used mathematical tools for decision making. A majority of the complex business problem with a number of variables and the limiters alternatives for align may be analysis by means of linear programming. Use a technique of allocating limited resources in an optimum manner so as to satisfy the law of supply and demand for the firm's product. So linear anta andre it's a linearity. Here we can say stable anta karibodu, stable relationship between dependent and independent variable. And regarding programming andre it means decoding in advance na decode ಮಾಡ್ತೀವಿ. and linear programming andre it's a funneling of any business is either to maximize the profit or minimize the cost. Application ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then page number 136, methods of LPP. There are two methods, graphic method and simplex method. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 136 ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, formulate the appropriate CPP. And then step 2, construct the graph for the problem as following. Treat each inequality as though it were an equality, and for each equation arbitrarily select two set of points and connect them with the appropriate line.
Step 4, identify the feasible region, that the space which satisfy all the cans paint simultaneously for less than or equal to and less than constraint. This is generally the region below this line. And for greater than constraints, this is generally the region which is above the lines. Step 4, by choosing a convenient profit figure, draw an ISO profit and ISO cost line so that it falls within the shaded area. Step 5, move this ISO profit line parallel to itself and closer from to the origin until an optimum solution determined. And 9.5 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ z is equal to c1 plus 1 ಸಾರಿ x1 plus c2 x2. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಇಂದ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ c3 c4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Then let Eij be mn constant and we have equation a11 x1 a21 x1 am1 x1 plus a12 x12 ಅದೇ ರೀತಿ b1 b2 bm ವರೆಗೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. and third part ಅಲ್ಲಿ x1 lesser than equal 0 x2 lesser than equal 0 ಆಮೇಲೆ x3 x4 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 137 ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ z is equal to same c1 plus x into x1 plus c2 x2 plus ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ LPP. ದೆನ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ವರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 137 9.6. A company is making two product A and B. The cost of producing one unit of product A and B is rupees 60 and rupees 80 respectively. As per the agreement, the company has to supply at least 200 units of product B to its regular customer. One unit of product A requires one machine hours, whereas product B has machine hours available abundantly within the company. Total machine hours available for product A are 400 hours. One unit of each product A and B requires one labor hour each and total of 500 labor hours are available. The company wants to minimize the cost of production by satisfying the given requirements. Formulate the problem as LPP. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು 60 ಮತ್ತೆ 80 ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು 200 ಮತ್ತೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಂದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಬರೋದು 400 ಇದೆ ಈಗಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷ. Okay, then sorry. So for one unit of each product A and B requires one labor hour each and total of 500 labor hours are available. So ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the company has to supply at least 200 units of product. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ is equal to ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ 60x1 plus 80x2 ಇರೋದೇ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 3 ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x2 less than or equal to 200 and the supply and x1 greater than or equal to 400 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. x1 plus x2 greater than or equal to 500 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಹಾಕೋತೀರಾ, x1 x2 ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎ ಡೀಲರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. He has only 57,600 to invest and a space for at most 20 items.
A fan cost him rupees 3,600 and a swing machine rupees 2,400. His expectation is that he can sell a fan at a profit of rupees 220 and swing machine at a profit of 1870. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನು, 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Z ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, C ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ Z is equal to 220 x1 plus 180 x2 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ x1 plus x2 is greater than or equal to 20 ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3600 x1 ಇದೆ, 2400 x2 ಇದೆ, is greater than or equal to 57,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x1 x2 greater than or equal to 0. So this is how you have to identify uh, identify the objectives, whether the profit maximization ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ Z ಏನು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, with this now I would like to conclude my class. So tomorrow we'll meet with the further problem. Thank you.